Good morning to every one of you. I hope things are good for you. Good for you. Today, I'll be talking about the muscle stimulation, how to make it grow, how to make it grow, because it's important. So it's very important. And recently, maybe two weeks ago, I talked with a friend of mine, a guy who's training hard too, right? Okay, and natural body. Okay, and we've been talking about it, seeing the people who are going into the gym, right? And we don't see their physics changing, it's changing. And right from the start, when you're doing physical activities, when you're practicing sports, when you're training, so muscular, right, or cardiovascular, right, vascular, what we want to see, what we want to see is to see your body changing, right? Okay, you do something, to create, a reaction, a physical reaction. So basically, what I mean is you want to see a change. You want to see a change in your physique, and you're training for that, right? Okay. And today, people ask question about it, and I will talk about, basically, and concretely speaking. So. How it works. When you're lifting weight, when you train, whether you're lifting weight or training with machines, or even your own body weights, your goal is to stimulate your muscle. You must stimulate your muscle enough to see it growing. When you train, I'm gonna call it this way. I'm gonna divide it into two parts, okay? The part is to train, okay, whether it's a gym or whatever. So you do the job, you do the damage to your muscle, to the muscle fibers. And to do the damage to your muscle fiber, you must create, enough, or I would say a good stimulation to your muscle fibers, to sit growing. So when you train, you do the damage. You scrap your body, you scrap your muscle, you scrap your fibers, and you destroy it. And how to destroy it is very simple. We're gonna go with reps and sets and tempo, and and load, charge, and your charge must be, enough or sufficient, efficiency, all right, to put charge, to create stress on your muscle, For example, very simple. If I take my mug of coffee here this morning and I lift it, I'm curling my mug of coffee 200 times, for example, it's very basic. I'm telling you, okay. I'm not gonna have enough, enough stimulation of my fibers because it's too light. It's too light for me, If I take 20 pounds, okay, I will feel something. If I take 100 pounds, I will feel something. But I don't want to talk about the technique here, about the stimulation. And it's been proven, and I did experience myself more than once. The good stress, the time of stress you must have on your muscles, okay, which is about a range between 40 seconds and 70 seconds, per set, while you're performing, whether when you're pushing you positively or negatively, concentric or eccentric, okay. You must give your muscles enough time, to feel something, okay, to build muscle. That's what we are talking about here this morning. Building muscle, build out to stress, muscle enough to have enough stress there, to break your muscle fibers. I don't talk about the muscle fibers here, about we have two types of muscle fibers, the fast twitch and the slow twitch. I don't want to talk about it this morning, but just having good tempo, okay, a good weight, a good load, okay, good charge, the proper weight, okay, the proper tempo, okay, and then of course the proper form, okay, on the reps and sets, okay, to stimulate your muscle. And remember, I want to remind you again, okay, when you're training, you do the damage to your muscle fibers. You do the damage. You must have enough stress on it, with the proper technique, the good exercises, the proper exercises, the good motion, to stimulate it, and do the job, have a good job, and to see your physique changing, especially when you want to build muscle, okay, I don't talk about the cardio this morning, talk about,
to build muscle, okay? And the rest of your training, you know, when your job is done, right? Job is done with the proper sets and the proper reps, okay? Whether you're a beginner, okay, intermediate athlete or advanced athlete, you know, the job must be done like this, okay? It must be done like this, you know. If you train and you feel that you don't have any, it's not tough, you know, you don't have the proper stress, you know, you don't feel your muscles working, right? You can reach that fibers, okay, while you're performing exercises, you know, okay. Don't feel the muscle, you know, it's probably you have you must reevaluate, you know, the way you're training, because there's something wrong, you know, there's something wrong, and you will not grow, you will not achieve your goal, right? If your goal is to build muscle, That's why so many people, they are training and we don't see any change, you know, don't see any change in their physique, you know, and they're lifting weight, and they do machines or everything, you know, they're working muscular, but we don't see any change in their physique, you know. And I was talking with my, you know, a body I know, right? Okay, and yeah, for sure, people go into the gym. Okay, they've been doing the same thing, okay, for many years, and you have to change. You know, when you're an advanced athlete, you know, you have to change. You know, you have to change your training program, your exercises, your training session, you know, on a regular basis. You know, when you get into a goal that you're an intermediate, you know, not a beginner. Okay, intermediate, or even more true, when you're an advanced athlete, you must find a way to shake the muscle as much as you can, right? To create a good stimulation on your muscle fibers, and at the same time, you know, to get a result, because you're training to get a result. Okay, briefly, what I want, okay, I know I could talk and I could go a little bit further, you know, further in the subject, you know, this morning. So, but basically, that was my main point, and I wanted to give you a few words about it, you know, from my experiences. And what's, you know, the studies shows, you know, 40 seconds to 70 seconds, you know, on a set, okay, it's a good range, okay, it's a good target time, you know, to stimulate your muscle, to see it growing, you know, with good exercises, of course, good tempo, right? Okay. Very, you know, important, the proper technique. And I see guys, you know, they do what they do, okay, which I call, you know, lifting eagles, okay. They have inappropriate weights for them. It's too heavy, and they don't even stimulate, you know, their muscle. What they do is causing pain to their joints, to their joints. And when you're training muscular, you want to avoid it. You want to avoid pain to your joints, you know, okay? Because it leads you somewhere to injuries, okay? Going with the French version now. Bonjour, un matin, je parle d'un sujet, on parle de la stimulation, la stimulation musculaire, la fibre musculaire. Je vais en parler un matin. Je parlais justement il y a 2 semaines avec un chum de gym, là, puis je m'entraînais pour parler de ça, c'est la stimulation musculaire. C'est quoi ça? Puis comment aller chercher ça, c'est la stimulation musculaire, là? À votre santé. Quand on sait que, tu sais, t'entraîner musculaire, le but, c'est de créer un stress suffisamment important sur ton muscle pour briser ta fibre musculaire. On va dire briser. Quand tu t'entraînes, tu crées le dommage. OK? Tu crées le dommage. Okay? La partie qui est importante au niveau du gym, tu t'entraînes avec des poids, avec des machines, tu t'entraînes avec le poids de ton poids corporel. L'important, c'est de stimuler ton muscle, mettre un stress dessus, mettre une charge de muscle pour être capable justement de briser la fibre musculaire. Ce qui fait que tu vas faire grossir ton muscle. Ton muscle va prendre l'expansion, okay, de la masse, ok? Au niveau, quand tu seras en repos, puis via ton alimentation. Tantôt, je ne vais pas parler en anglais, mais ça me vient, là. Via ton repos, via ton alimentation. Là, ce qui est bien important de comprendre, c'est comment stimuler ton muscle, puis chercher ça. Bien, premièrement, ça prend un bon tempo, une bonne vitesse d'exécution. Une vitesse qui n'est pas seulement une bonne vitesse vite, là, je veux dire, mais un tempo adéquat pour toi. Qui va t'aider justement qui va mettre un stress assez évident sur ton muscle, ta fibre musculaire, pour être capable de déchirer la fibre musculaire, de la briser, créer le dommage.
Ça, c'est bien important. Bien, bien, bien important. Je suis pas là. OK, c'est bien, bien important. Puis deuxièmement, qu'est-ce qui est important aussi, c'est d'avoir un poids approprié avec une technique qui est correcte, une bonne technique, puis un poids correct pour toi. Je veux dire, moi, je vois souvent du monde s'entraîner, c'est du lifting, c'est du levage d'ego, c'est du levage d'ego. C'est trop pesant pour eux autres. Puis, qu'est-ce qu'ils vont forcer, c'est au niveau justement des articulations, tendons, articulations, regarde, ligaments, ça comme tu veux, là. OK, puis c'est pas bon, c'est pas bon. Ce qu'on veut, c'est vraiment travailler musculaire, mettre de la charge au niveau musculaire, puis pour être capable justement de stimuler ça, ce muscle-là. Si le muscle n'est pas stimulé, il n'y a rien qui va se passer. Comme je disais tantôt, je prends la tasse de café qui est là, puis je lèverai ça 100 fois, je curlerai ça 100 fois, et rien va se passer. La charge n'est pas importante. Aussi niaiseux que ça, la charge n'est pas importante, tu sais. Mais si je mets 20 livres, 100 livres, ou whatever le poids, la charge est assez importante pour pouvoir sentir quelque chose, ben là, c'est ça qui va se passer quelque chose. Ça va être étonnant. C'est ça qui va se passer quelque chose, ça va être super important à ce niveau-là pour pouvoir sentir qu'il se passe quelque chose. Je travaille musculaire, mais mon muscle, il y a quelque chose qui va se passer. Quand tu t'entraînes, puis tu t'entraînes au niveau musculaire, tu veux que ton muscle réagisse pour avoir justement cette dit musculaire, pour avoir un résultat, pour que ton corps il change justement, pour que ton corps il change. Ça, c'est ce qu'on disait, il y a du monde, il fait 8 puis 10 ans, puis 8 ans, quand la shape n'a pas changé, parce qu'il n'y a rien qui se passe, ils sont toujours dans les mêmes affaires, tu sais, puis qu'il n'y a pas de stimulation assez importante qui se crée au niveau de la fibre musculaire, qui fait qu'il n'y a pas de progrès qui se fait, il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui se passe, absolument rien qui se passe. Ça, c'est bien, bien important. Des études ont été prouvées, OK, puis je l'ai expérimenté moi-même, le bon range, la bonne zone, si tu veux, pour une série, ça sera entre 40 et 70 secondes. OK? Que ce soit au niveau excentrique ou concentrique, là, positif, négatif, si tu veux qu'on appelle, là, OK? Ça serait entre 40 à 70 secondes, OK? De stimulation au niveau de ta fibre musculaire pour la déchirer, Puis c'est sûr, ça prend un poids qui est adapté à toi, un exercice pour toi, puis quelque chose de bon pour toi. Puis je dirais pas pour les beginners, mais au niveau des athlètes intermédiaires puis avancés, mais c'est toujours de trouver là, une façon, un programme d'entraînement, des exercices ils vont prendre ton muscle par surprise là, pour le stimuler puis le forcer à réagir. Forcer à réagir. S'il ne réagit pas, ton muscle, si tu ne vas pas chercher assez de fibres musculaires, tu ne vas pas la déchirer, mais il n'y a rien qui va se passer. Il n'y a absolument rien qui va se passer à ce niveau-là. C'est ça que je voulais vous parler un matin. Puis c'est important parce que la game se joue là. La game est vraiment là au niveau là, de la fibre musculaire, la chercher, la déchirer, créer du dommage dessus, pouvoir après ça la réparer dans tes temps de repos, quand tu ne t'entraînes pas dans tes temps off, OK? Dans tes temps off. Puis je vais le répéter, je l'ai oublié de le dire tantôt en anglais, mais je l'avais déjà dit dans l'autre vidéo précédemment, OK? Pour un athlète naturel, là, OK? Puis c'est ce que je m'adresse, le monde, ma clientèle, OK? C'est de 48 à 72 heures avant que toute la fibre musculaire se soit régénérée, reconstituée, rebâtie. Vraiment, vraiment rebâtie. I'm gonna tell you in English because I just forgot to tell you right just before, right? For the English version, okay? It takes, for natural athletes, okay? It's all about natural athletes, the people I'm talking, I'm doing my videos, okay? It's about, 48 hours and 72 hours of resting time, in that rest, to give your time, to your muscle fibers, to be rebuilt, completely rebuilt, with, with your nutrition, okay, and your recovery time, the resting time. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Thank you very much for listening to me. So, take care. Ciao. Bye. Thumbs up. You like my video? Thumbs up. Take care. Bye.